ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకునే కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. So in this video we'll discuss about the micturition. Micturition. So what is this micturition here? So the action of urination is called the micturition. The action of urination is called micturition. So in a day we just urinate like 1 to 2 liters like that. So in a day nearly we just 1.5 to 108 like liters we urinate. And the diabetic patients, they frequently urinate. Okay. Next, this micturition means the action, how we just urinate. So that's the micturition. So what does this urine consist of? I said the action of urine here. So what urine generally consists of? Urine, what is the composition of urine here is 95% will be water. Okay. So out of 100% of urine, 95% will be water. 95% అనేది వాటర్ ఉంటుందమ్మా. మిక్టురేషన్ అంటే ఏంటి? లైక్ మనం how we urine. So that's called the micturition. So in a day generally 1 to 2 if you drink water, normal healthy human being nearly ఇంత మనం urinate చేస్తాము. So if you see the composition of the urine here, 95% అనేది వాటర్ ఉంటుంది and 2.5% will be organic substances. Organic substances అంటే carbon containing compounds. Like what are those? Like you can take the creatine, creatinine, and urea, like that, etc. So these are the organic compounds which are seen in the urine. And not only this, the urine also consists of the inorganic substances. Inorganic in the sense without carbon compounds, inorganic substances. So like generally salts like NaCl, magnesium, Cl minus, K plus. So everything, all these ions come under the inorganic compounds. So all these waste materials we have seen in the formation of urine, right? Which one is absorbed, which one is not absorbed will come as the waste material here. So these all things we have discussed in the formation of urine. So we have seen the action here. Action is called the micturition
in a day how much we urinate, and urine, what does it consist of. Then we'll discuss the mechanism of how we just urinate. So this micturition involves here two sphincters. Two sphincters will be present. How many sphincters? These two sphincters are involved in the bladder. So where they are present here? In the bladder. So from the kidneys, with the help of ureter, the bladder will receive that urine, right? So waste material. So in the blood, where we store the urine? Bladder. So this is the kidney, right? So after kidney, the urine receives with the help of ureter to the bladder. So in this bladder, we just store the urine for a while. ఏమవుతుందన్న కిడ్నీ నుంచి ఏదైతే వేస్ట్ మెటీరియల్ యురేటర్ వల్ల బ్లాడర్లోకి స్టోర్ అవుతుంది. సో ఆ బ్లాడర్ నుంచే మనకి యూరిన్ అనేది ఆర్ ఎనీ వేస్ట్ మెటీరియల్ ఈస్ పాస్డ్ బై ద యూరేత్రా. సో ఈ బ్లాడర్ అనేది it is protected by or involved by two sphincters అనేవి ఉంటాయి. సో like muscles like that. Sphincters ఏం చేస్తాయి? Now out of these two sphincters, so whenever bladder is filling, bladder కంప్లీట్గా ఫిల్ అవ్వకుండా జస్ట్ ఇట్ ఇస్ ఫిల్లింగ్ అంటే మొత్తం ఫిల్ అయినప్పుడే మనకి యూరిన్ అనేది వస్తుంది. కొంచెం లైక్ డ్రాప్ లైక్ ఫస్ట్ ఇట్ విల్ ఫిల్ అంతే కదా. మనం కూడా ఇంట్లో వాటర్ ట్యాంక్ మనము వాటర్ ఏమంటే స్విచ్ చేయగానే మోటార్ వేస్తే ట్యాంక్లోనికి ఫుల్గా కంప్లీట్ అవుతుంది అంతే కదా. హాఫే నింపుతామా? లేదు. సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఫిల్లింగ్ రైట్, సో దీస్ టూ స్పింక్టర్స్ విల్ బీ క్లోజ్డ్ whenever it is filling, means not completely filled. So what these two sphincters do? These two sphincters here, they are not opened, they are closed here. So క్లోజ్ అవుతుంది. సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ చూడండి అన్న, ఎప్పుడైతే బ్లాడర్కి వచ్చిన తర్వాత ఫిల్లింగ్ అవుతుందో అప్పుడు స్పింక్టర్స్ ఏం చేస్తాయి? క్లోజ్ చేస్తాయి. ఓకే, క్లోజ్ ఉంటాయి. సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్, బ్లాడర్ అనేది ఫిల్, ద బ్లాడర్ ఈస్ ఫిల్డ్ హియర్. Whenever this out of these two sphincters, one sphincter వచ్చేసరికి it will be under the control of the brain. So అంతే కదా, out of this two sphincters, one sphincter is under the control of brain control లా ఉంటుంది. చూడండి అన్న, మనం అడల్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, isn't it right? We are like grown up one. So whenever our bladder is filled, we can just wait for few minutes. We can wait. That's our capacity means. So whenever Students, my name is Vishal Sharma and I did my BTech from IIT Kanpur in electrical engineering. I have an experience of more than 12 years in preparing IIT JEE aspirants for this examination. Under me already more than 100 students have cracked this IIT JEE examination. Right now I am associated with K Venkana classes. Now K Venkana classes, for the first time in Hyderabad, it has brought your top Delhi IIT and NITN faculties. Now what are you waiting for? Come and join us and realize your dream of getting into IITs. we just urinate. So manakenti, we can control our urination, so that controlism power will be there in the adult. If you see small babies, so do they have this control? No. So వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ యాక్షన్ అనేది ఉండదు, ఇట్స్ నాట్ గార్డెడ్ బై ద బ్రెయిన్. సో అందుకే వాళ్ళు ఏంటంటే, అందుకే పొద్దాక జస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూరినేట్, నాట్ లైక్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఏంటి అక్కడ స్పింక్టర్స్ అనేవి ఏమైతే వర్క్ కావు ఇన్ అ స్మాల్ బేబీస్. In adults only it is controlled by the brain. So brain, we can stretch hold of the bladder, muscles అనేవి యాక్ట్ చేస్తాయి. సో అప్పుడు మనకి whenever we are free, then we want,
okay, that time only we just go for the micturition. So what here we need to know here, out of these two sphincters, one sphincter will be under the control of the brain muscle. So brain manaki cheptundi. So please hold it down. So whenever you required, you have the urge to urination. So this is all about the micturition. So the action is called the micturition. So we have seen how in a day how much we just urinate and urine, and what are the sphincters involved? Two sphincters. They'll close during the filling. After filling the bladder, out of these two sphincters, one will be under the control of the brain, and these are also like action. Okay, it is in the action of the brain. So whenever we wants to micturition, we can just, okay, the small babies they don't have this action or the control. So this is about the micturition.